Hi there and welcome to the first video in this course. We're going to be using comprehensible input and TPRS techniques to help you learn European Portuguese more naturally. To get the most out of these video lessons, I recommend that you switch the subtitles off, focus on what I'm saying and try to infer the meaning through the context and the images that I'm providing on the screen. This way you'll immerse yourself in Portuguese and understand it more effectively. So, let's begin. Isto sou eu. Eu. Eu chamo-me Adelina. Adelina. Esta é a Maria. Ela chama-se Maria. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a Adelina. Como me chamo? Chamo-me Adelina. E ela? Quem é ela? Ela é a Maria. Como se chama ela? Ela chama-se Maria. E tu? Quem és tu? Como te chamas? E você? Quem é você? Como se chama? If you're watching this from the course page, you know you have some exercises coming up next. If you're watching this on YouTube or Facebook and you would like access to the course materials, please follow all the links and information in the description box below. See you in the next one. Até já!